Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. I do hope that you have been doing well. Mi nombre es Lorraine y quiero darles la bienvenida a la Escuelita de Español. I want to welcome you to la Escuelita de Español. On our last show, you've learned los días de la semana, which means the days of the week. So can you guess what I'll be teaching next? Sí, it's only right to go ahead with the months of the year, which in español we call los meses del año. Los meses del año. So follow me as we jump right into it. Vamos. Los meses del año. This translates to the months of the year. The word mes means month. Mes means month. Its plural would be meses. The word año means year. Año means year. If you would like to say years, you add an S and say años. Los meses del año. Just like los días de la semana, the days of the week in Spanish, whereby the days are not capitalized, again, unless it's the first word in your sentence, los meses, the months in Spanish, are also not capitalized, unless it's the first word in your sentence. Don't worry, we'll definitely look into sentences as we get into the lesson. For now, let's look at the question. ¿Cuántos meses hay en un año? ¿Cuántos meses hay en un año? Remember, cuántos means how many. ¿Cuántos meses hay en un año? Which means how many months are there in a year? There are 12 months in a year, correct? Do you remember the number 12 in Spanish? Let's count to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 meses en un año. Hay 12 meses en un año. Now let's take a look at those months in Spanish along with a sentence for each. Escucha y repite. Listen and repeat. Enero. Enero. January. Here is a sentence. El primer mes del año es enero. El primer mes del año es enero. Did you notice that we spelled enero with a lowercase e? That is what I was referring to when I said we do not capitalize the months of the year or the days of the week in Spanish unless it's at the beginning of a sentence. Here you could clearly see enero is not at the beginning of the sentence, so it's not capitalized. El primer mes del año es enero, which means the first month of the year is January. Let's move on to febrero. Febrero. February. Mi clase de música comenzará en febrero. Mi clase de música comenzará en febrero. My music class will start in February. Marzo. Marzo. In Spanish, the letter Z is pronounced as the letter S. So we do not say marzo
we say marzo with an S sound. Marzo, which means March. La boda será en marzo. La boda será en marzo. The wedding will be in March. Abril, Abril, which means April. Nuestro viaje será en abril. Nuestro viaje será en abril. Our trip will be in April. Mayo, mayo, May. El 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador. El 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador. On May 1st, we celebrate Labor Day. Junio, junio. Remember, it's not junio, it's junio, because the J sound has an H sound in English, unless the J is at the end of the word. In that case, we do not pronounce. So in this case, it's junio, junio, June. Marco trabaja en el hospital desde junio. Marco trabaja en el hospital desde junio. Marco has been working at the hospital since June. Julio, julio. Again, not Julio, we say Julio, julio, July. Conocí a mi amiga Gia en julio. Conocí a mi amiga Gia en julio. I met my friend Gia in July. Agosto, agosto, August. El cumpleaños de Angela fue el 4 de agosto. El cumpleaños de Angela fue el 4 de agosto. Angela's birthday was August 4th. Septiembre, septiembre, September. La escuela comienza en septiembre. La escuela comienza en septiembre. School begins in September. Octubre, octubre, October. El bebé nació el 15 de octubre. El bebé nació el 15 de octubre. The baby was born on October 15. Noviembre, noviembre. Remember, the letter V in Spanish is pronounced the same as the letter B. So we do not say noviembre, we say noviembre, noviembre, November. Mi familia me visitará en noviembre. Mi familia me visitará en noviembre. My family will visit me in November. And for the last day of the year, diciembre, diciembre, December. Celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Celebramos la Navidad el 25 de diciembre. We celebrate Christmas on December 25th. Muy bien, chicos. That was quite an exercise, but you did well. Now that you know both los días y meses, that is the days and months in Spanish, let's complete the following activity together. This is a calendar. In Spanish, it's called calendario. We will use el calendario and answer the following questions. Number 1. Número 1. ¿De qué año
es el calendario? ¿De qué año es el calendario? What year is this calendar from? It's 2022. Do you remember how to say 20 and 22? We say 20, 22. 20, 22. Number 2. Número 2. ¿Cómo se llama este mes? ¿Cómo se llama este mes? What is this month called? Agosto. Agosto. August. Number 3. Número 3. ¿Cuántos días tiene este mes? ¿Cuántos días tiene este mes? How many days does this month have? Let's take a look. We could see it has 31 days. Do you remember the number 31 in Spanish? Correcto. 31. 31. 31. Number 4. Número 4. ¿Cuántos domingos hay en este mes? ¿Cuántos domingos hay en este mes? How many Sundays are there in this month? Let's count them. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 4 domingos. Number 5. Número 5. ¿Qué día de la semana es el 19? ¿Qué día de la semana es el 19? Let's have a look. So we could see the 19 is on Friday. In Spanish, we say viernes. Viernes. Great work, guys. Buen trabajo. Before I go, remember, hay 12 meses en un año. Hay 12 meses en un año. There are 12 months in a year. These are enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, chicos, you know I love spending time with you, but this is where I must take my leave. You can try getting everyone you know involved with La Escuelita de Español, so you'll have more people to keep practicing what you learn on the show. For now, soy la profesora Lorraine saying hasta pronto.